Bonjour, welcome back, or welcome, depending on if you're coming from the Lobotomy Corporation stream just before. YouTube requires me to actually stop the stream and start a new one. I can't change the name of the game mid-stream, unfortunately. So, welcome back, or welcome again. I don't really want to start a new game. I'm probably gonna fuse this with the end of the other. Anyway, let's continue. So I started the first reception, but they said that if I leave, let me quickly check if the sound is good. I can't hear the game. Quickly check if the sound is good. I'm gonna slightly increase the volume of the game. Let me try again. Slightly increase the volume of the game. Let me try again. Okay, it works. It works. So yeah, we are here to start the first level. 야, 꼬물거리지 말고 빨리 담아. 치바이 협회 놈들이 언제 올지. So these people are ripping guts of other people. So why, I don't know yet. 아무리 봐도 내장 상태가 이상해. 정말로 말이. 젠장, 발소리가 가까워지고 있어. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. 이대로는 우리 모가지가 떨어질 테니까. 몸속에 왜 이런 게 들어있는 거지? 뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. 얼추 됐어. 튀어. So they're the extreme version of the people who steal other people livers. No, not livers. Kidney. Sorry. 간도 크다 피트. 치바이 협회 담당 Gut harvest. 이런 짓을 벌이다니. 우리에게 남은 건 이런 일들뿐이야. 어떻게든 기어 올라가야 돼. 내 꿈 알지? So the guy wants to be one of the fingers. 손가락 중 하나가 되는 거. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. That's quite a big dream. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. 버림받은 개한테 줄 상납금부터 마련해야 하니까. 그래, 이번 돈이 그 조직 밑으로 들어갈 기회를 자, 한번. 야, 너희 장난해? 이거 그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. 나 무슨 엔케팔린 같은 약에 절여진 내장이라 생각했지. Sorry if I get tired because it's 11 p.m. for me.
이건 이미 누가 여기저기 터뜨린 수준이잖아. 우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안... 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라, 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 한 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어. 일반적인 회사 문양? 문신? 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니? 그거 말고도 이런 종이 봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? 갈수록 태산이군. 이리 줘. 도서관의 초대장. 뭐야 이거? 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리야. What are you supposed to get from a library? 아, 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장당... 이 초대장에 적힌 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고. 상나비를 못 맞춰서 걔한테 죽든 치와이 놈들한테 잡히든 그게 그거야. 살고 싶으면 입 닥치고 따라. 지금 본 것은 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 이런 기능이 있다면 번거롭게 손님 받을 필요 없지 않아? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치한 방으로 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니고 나도 빌리고 있을 뿐이니까. 그래. 도시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. 그나저나 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거고. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? That's the question I was about to ask. 나도 잘 몰라. 그냥 들은 것뿐이니까. 마법이라고 해야 하나? 아무튼 그런 것들이 유적에 있다더라고. 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. 저놈들은 뒷골목의 양아치나 떠돌이일 거야. 쥐라고 불러. That's why it was written rats above the name. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. 이건 내 얼굴에 침뱉기 같은데. 뒷골목. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있거든. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. 어쩌면 돈 될 만한 것들이... 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 저는 도서관의 관장이자 사서. 이곳에서는 당신이 원하는 걸 찾을 수 있지만 당신의 소중한... 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. They didn't even bother to make... They just mirror the sprite. They could have at least... I don't know... 정확히 말하자면
책을 얻을 수 있습니다. 물론 그럴 수 있다면 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? Sorry. 망치! 우리가 지금 똥오 좀 가릴 때야? 당장 그럼 부디 당신의 책을 찾으시. So now I have to fight them. You can see some bare information about the librarian who will participate in the reception. In this section you can view detailed information about the selected character. I can already see the Sephiroth. Combat pages. Underneath you can check the list of combat pages, cards. And why do you call it combat pages if you call it cards? Yeah. Info of on the guests that have accepted the invitation to the library is shown here. In this section you can view detailed information about the selected character. Select this bar. Okay, Pierce. So far I'm okay, stagger. So far I'm yeah, it looks slightly like yeah, I'm starting to see. Okay. Oh, so that's the icon of evade in this game. Okay. So it looks a bit like in or should I say Limbus looks like Ruina. Ah, I recognize that name. So when they call scene, it's actually the turn. Okay, there are clashes. So yeah, it's basically like Limbus Company. Hello, welcome. Yes, I wouldn't blame you, but I don't think this game has win rate. Where is the win rate button? Where is the win rate button? Please select the speed dice. The speed die, sorry. Please select one of them. I'm gonna start with this, I guess. Yeah, emotion level, so I guess it's sanity. By pressing Q or clicking on the icon, you can toggle quick mode. In quick mode, the action dice are rolled automatically. When quick mode is off, the player yeah, by clicking space. So yeah, that's the win rate or something button. Visual indicator showing who. So 1, 2, 3.
Okay, 1, 2, 3. Okay. So yellow is clashes, blue is the target, and the guest target. When only one of the two opposing characters has dice to play, a one-sided attack. When a character targets an enemy that in the wait, yeah, that's exactly how Limbus plays. Okay, so that's different. That's really different. Okay, so yeah, let me read that. So, completely blocks the damage. Deals stagger damage to the attacker by the difference in value, losing a clash versus offensive dice. Mitigates, yeah, that's the one I know. Winning a clash versus defensive dice. Deals staggered damage equal. Yeah, that's a bit different. That's at least different. Yeah, I'm at the beginning and the music is nicer. The music is really nice. So taking physical damage will reduce the character's HP, indicated by the red gauge. When the HP of a librarian or guest, they will die. Guests who meet their demise in the library will be resolved into books. The higher the guest emotion level was, the more likely they are to yield books in greater quantity or quality upon death. Even if a librarian dies during combat, they will rise again once the reception is over. So what they said... I want to read the text. I didn't know that quickly just I'll be honest, but yeah, I'm really bad at managing stuff in general, so this is... Lobotomy Corporation is probably a game I will not play a lot, because it's... I tried to play and I already, on the third day, I already lost 3 people. Okay, so that's different because in Limbus you don't get higher damage type when you're staggered.
Ooh. Don't really care if you die. Shouldn't. But let me. I finished the. I'm currently. I'm up to date, so I'm at the end of. Well, I did the latest chapter. I call them chapter because yes, Kanto sounds good, but I'm gonna say I'm more pragmatic, so I keep calling them chapter, but yeah, I know it's Kanto. So I finished the last one. I don't have one, but I can have a badge. I can pin a badge on myself to say that I oh wow, that I beat the last boss. Wow, sorry. I beat the last boss before the nerf. It took me 30 attempts. That's how I say it to my brother. When I talk about the game to my brother, I basically just say chapter. I don't say Kanto, I say chapter. Yes, charge and cover. Are you talking about the song in Ruina or Limbus? 조직에 속하는 것이 그렇게도 중요한 일일까? Oh. Yeah, I'm not spoiling it, but I already finished, as I said, I already finished the latest. I basically finished. Yeah, I finished on the day. But I really struggled against the it's not really the last boss, it's the second to last boss that was really hard. I didn't fight it post nerf, but I heard they really weakened him. He became a joke. They nerfed him so hard that he became a joke. 도시에서 살아가려면 어쩔 수 없어. 조직이든 어디든 간에 자신이 속할 집단을 구하지 않고서는 살아가기 힘든 곳이니까. 이 도시는. I heard people complain about Tiantian, but to be honest, after
I don't want to spoil it again. I'm trying really to keep it spoiler free, but after the themes of the two previous cantos and their music, I kind of felt that you can't really continue going up and up and up and up. You had to at one point start to go a bit down to rise again. So I expected Canto 8 to be slightly less epic than the two previous chapters, cantos. The song is good. I'm not gonna lie, the song is good. Sounds appropriate. I heard that there are a lot of themes about this and that. Maybe I didn't look. I didn't watch. Those 5 hours long videos, video essays about this or that. But I there was a teaser that showed that the next canto will probably be really big in scope. So chapter 8 feel, when you have to get a few steps back to have to better jump a gap afterwards. Ricardo. I'm not gonna lie, but Ricardo, I felt him by borrowing. Yeah, by borrowing someone's Zwei Ishmael and soloing, clicking win rate soloing, and that's how I beat Ricardo. And later I can't remember exactly when, but at one point it just clicked with me the way the game worked. I think it was after the Ricardo fight. I think it was during you're in the 5th canto, if I'm not mistaken. It was during the 5th canto after Ricardo that I started to finally understand how the game worked. The orders apparently was already spoiled a long time ago during a promotional tour. They showed actually each of the characters, each of the sinners were actually displayed in the order of their cantos. People caught up to this when they started playing the game, because when the game launched, if I'm not mistaken, there were 3 cantos, and they realized that people caught up that, wait, this is the order we saw in the material, in the promotional material. So that must mean that this character will be this canto, this character will be that canto, etc., etc. And other picked up on the fact that it's literally the order in which each of the sinners introduce themselves in the prologue. They realize, hey, wait, that's the order of the cantos. Canto 3 was good, but honestly, my favorite. I'm not spoiling. I swear I'm not spoiling. But if I had to have I just discussed this with someone. Give me a second. I need to find what the order I put. So I said 7 and 6 are on the same level. They're both my favorite. Then I said 5, the one you're currently in. Then 8, then 3, and then 4.
Canto 1 and 2 are just the first part of a bigger chapter to me, and probably to everyone. They don't feel resolved. So I need to wait the conclusion before giving my opinion on them. So that's why Canto 1 and 2, I just put them on hold for now. Anyway, back to the game. Back to Library of Ruina. You can burn the books? What? What do you mean burn? Oh no, they put a gacha thing in this. Ah, no. That's why people call it grindy. Oh my god, no. I have terrible luck. This is the kind of mechanic I hate. When you burn books on the floor, you'll see a lovely animation on that full scroller. And you may randomly obtain pages of that book. Burning a book yields different pages each time based on chance. There are two types of pages you may acquire from books: key pages and combat pages. Key pages constitute a librarian's physique. They serve as equipment. Okay. Combat pages are the cards and technique used by librarians in battle. The rarity of a page ranges from paperback, hardcover, limited to objet d'art. So they use a French word. Pages of higher grades are more powerful, although rarer to acquire when burning books. Also, key pages have a set limit of how many can be owned at once, which depends on rarity. Yeah, I'm aware of the meme of... The difficulty is vertical in this game. That's the meme I know. I heard that it's basically the first big problem I'll have is against the Queen of Hatred. Apparently that's the first huge hurdle. The first wall to get through. Also, key pages have a set limit of how many can be owned at once, which depends on rarity. How many do I have? They said to keep at least one. Well, that's kinda like I used to do in Limbus. 그래서 내가 도서관에 초대된 손님을 내가 고심해서 작성한 초대장으로 Oh, 손님을 부를 거고. I already saw that.
my god. I played it just before my voice is starting to get... My throat is starting to get a bit drier. But yeah, I tried a LabCorp for an hour and a half, and I already started to lose. I already lost, out of the 5 people I had, I already lost 3 of them on the 3rd day. Because I got the abnormality I chose that day was some kind of black thing, black orb with legs and some hearts on it here and there, and it didn't like the work I did on it, so it killed the guy that was working on it. That's my fault. That's my fault. I should have sent a guy that was higher level or with better stats, and then it escaped and killed 2 other of my characters. So I decided, you know what? I'm gonna stop here. I said that I'm gonna play only 1 hour and a half, and I just read your comment. Sorry. Arguably, Lobotomy Corporation is harder than Library. Yes, especially for me, that is extremely bad at managing stuff. Management game, management sim are probably the worst. The thing that I'm the least. I'm probably the worst at this kind of thing. So it is honestly kinda hard. Hello sir, I don't really have time to stick around, but I saw this stream and just wanted to say good luck and make sure to try out new pages. This guy is probably... this guy or this girl has already left, probably, sorry. Thanks for the kind words. Lobotomy Corporation is definitely harder. Yes. The only hard thing is the core Sephira meltdowns, but the other things are super easy. Work, unlock information, suppress, well, prepare to face much worse. Yeah, but as I said, on the 3rd day I already had 1 abnormality escaped. But at least the first was the... Sorry, the first abnormality I had was 1 scene and 100 good deeds, and the second I got was the punishing bird. This is the list of key pages currently owned by the player. He changes... Oh, that's nice. I didn't know that. Sorry, I keep hearing something... I'm just putting some random stuff because
I'm trying to. Ah, yes, customized librarian. Okay. No, for now I'm just gonna keep him like this. Oops. Oops. No, 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 no. Yeah, that's the one. That's the one. Equip, equip. Never mind. Oof. Okay, so this is the story. Okay. I'm doing something bad. Obtain book of the... Yes, this... Oops. 에휴, 오늘도 공쳤네. 이런 자질구레한 일이나 하려고 I discovered Lobotomy Corporation by accident years ago when someone else was playing it. I really can't remember who was the YouTuber who was doing a let's play of it. And back then I was probably reading a lot of articles on the SCP wiki. So when I saw a game that was inspired by the SCP, I basically tried it. I watched the videos, and then I was, oh, this seems interesting. But apparently the English translation was still not finished. So I just said, okay, I'm gonna put the game aside and try later. And so the later was today. Surprisingly, yes, I was surprised that they actually, in Lobotomy Corporation, they actually have French. Well, there was probably a fan localization, translation, French
fan translation of Lobotomy Corporation, and they officially endorsed it in 2021. But for the stream, I played in English. But there isn't French in Library of Ruina. I heard that there was a patch, again a fan translation, just like there are people that are doing a French translation of Limbus. Thank you. Have a nice night or day. It's midnight for me. I'm gonna try to see at least 2 more fights, and I will have to stop. Foiled again. I didn't go through all the trouble of becoming a fixer to do mundane chores like 이 this. 바닥이 다 그렇잖아. 선택받은 몇 명만 위로 치고 올라갈 뿐이지. 그래도 작은 일부터 착실히 해나가면 빛이 보이지 않겠어요? 그런 낙관적인 성격은 참 부러워, 핀. 아무리 그래도 밤이 오기 전에 잃어버린 고양이를 찾아주세요 라는 건 아니지. 허접한 사무소는 쓰레기 같은 일만 들어온다니까. 그래 핀, 너도 이런 일이나 하려고 해결사가 되려 했던 건 아니잖아. 좀 더 큰 물에서 놀아야지. 열심히 하다 보면 언젠가 괜찮은 사무소로 이적하거나 협회 직속 해결사가 될... 어? 주머니에 이런 봉투가 들어있어요. 냄새가 나는데. 이런 일은 그냥 넘어갈 수 없지. 게다가 적힌 말대로라면 저 책이란 것은 몇몇 협회에서 꽤... 흥미로운 건 사실이지만 도서관이라는 곳에 뭐가 있을지 우선 사무소에 보고해서 정식적으로 일을 처리하도록 하죠. 누구 좋으라고 그런 쓰레기 사무소 패를 불려줘? 안 갈 거면 우리라도 간다. 해결사라는데 아는 사람들이야? 해결사라고 해서 서로 다 알겠거니 하는 것만. 길 가던 사람 붙잡고 아무나 집어서 아는 사이냐고 물어보는 거랑 똑같아. 둘 다 같은 인간이니까 서로 알지? 라고 물어보는 거랑 다를 게 없다고. 해결사들의 종류와 수가 정말 많다는 거네. 그런 거지. Man, these faces. Well, let's try. Yeah, so far it's really close to Limbus. Yeah, it's extremely close to Limbus. Oops. Oops. At least there's an achievement if I forget to set an attack.
I'm probably gonna read those out of this off stream because that's a lot of things to read. 대표님, 시간이 꽤 흘렀는데도 소식이 없어요. 분명 그 도서관이라는 곳에서 무슨 일이 벌어졌을 거예요. 쥐도새도 모르는 사이에 자취가 사라지는 해결사들은 널렸어. 죽었든 튀었든 간에 연락이 없다면 계약 위반으로 사무소에서 제명이야. Yeah, if they died, that's not my problem. I love this mentality. Whether they died or run off, further lack of response means 그리고 네가 말한 초대장. and there is too little to back up your claim about this 종이에 invitation. 서명하자 문이 생기고 그곳으로 걸어 들어갔다니. 부자놈들의 장난이나 우리 윤 사무소에서는 그런 일에 시간 낭비 안 할 거야. 제가 아직 구급 해결사이긴 해도 이건 뭔가 다르다는. 그렇군요. 이렇게나 감이 좋으신 구급 해결사님이 이런 누추한 사무소에 고용되셔서 안... 잘 들어 우물한 개구리. 네가 아직 모르는 미친 일들이 이 도시에서는 숨쉬듯 일어나. 무슨 일이 일어나도 이상하게 여길 여지조차 없다는 거야. 당장 눈앞에서 증거를 보여줄 수도 없는 일은 시작할 가치조차 없어. 그럼 대표님 앞에 놓인 그 봉투는 뭐죠? 뭐? 애송이 자식. 전 정말 아무것도. 잠깐 나가 있. 이번에야말로 촉이 왔어. 애들 붙이게 전 좀 땡겨줘. 아니, 이번에는 느낌이 나쁘지 않다. 네 말대로 허사할 수 있긴 하지. 내 쪽에서 한번 썩 내키는 방법은 아니지만 그래, 적합한 녀석이 한 명 있지. 해결사는 사무소를 거치지 않고는 일을 시작하지도 못하나 보네. 뭐 형식상으론 그렇지. 나 같은 경우는 1인 사무소였지만 말이야. 돈 되는 것에 덤벼드는 건 조직이나 해결사나 다를 게 없다니까. 보아하니 세상 물정 모르는 꼬마까지 이용하려는 것 같고. 와, 이곳이. 그래, 대표의 말대로면 이번 일을 통해 협회 후원도 노려볼 수 있다고 했지? 환영합니다, 해결사 손님. 안녕하세요. 저는 윤 사무소의 해결사 이곳에서 정말 많은 정보가 담긴 책이라는 것을 구할 수. This guy looks like the average shonen character. 네, 그럼요. 당신이 초대 부디 당신. Ooh. 아무리 그래도 애송이 녀석이 부스러지는 것을 보는 건 전에 네 입으로 말했잖아. 이 도시에서 이 정도는 굉장히 공평. 도시에서는 대부분 타이에 의해 강제적으로 일어나는 일들 투성이라고 해. 하지만 도서관은 달라.
이곳에 들어오는 손님들은 원하는 것을 얻기 위해 서명을 통한 동의와 함께 도서관에 이 과정에서 그 어떤 강압도 없었지. 전부 그들의 선택과 대가. 뭐 그렇긴 한데 그래도 이건 좀 처음에 내뱉은 것 치고는 얌전히 잘해주는 것 같네. 첫인사를 그렇게 험악하게 해놓고 무슨 대답을 원하는 거야? 나라고 안 놀랐겠어? 어딘지도 모르는 곳에 덩그러니 떨어졌는데 처음 만난 사람이 대뜸 팔다. 처음엔 막막했는데 몇 번 해보니 대충 어떻게 손님을 접해야 할지 알겠거든. I'm gonna do that abnormality battle and I'm gonna stop the stream for tonight. 불만이 아예 없는 건 아니. 불만? 또 그렇게 노려보네. 됐으니까 이야기나 해. 아니 뭐 한 명씩 오는 놈들이면 몰라도 여럿이 몰려올 때면 저 많은 걸 어떻게 다 상대. 혼자로는 버거워질 때가 오지 않겠어? 지금이야 별거 아닌 허한 조직들이니 가능하지. 게다가 감정을 끌어내야 하느니 뭐니. 손님들을 그냥 죽여서도 안 된다며. 뭐야 그 묘한 표정은. 방법이 아예 없는 것도 아니지. 그게 최선일지는 모르겠지만. 네가 나서보려고? 아니, 대신 도움을 받을 수 있는 그 존재라는 게 뭔데? 강력한 힘과 능력을 지니고 있었지만 지금은 겨우 숨만 붙어서 형체도 유지 못하고 있는 존재. 이 도서관에서 너와 나 말고 살아 숨쉬는. 널 도와줄 사서들과 함께 책 속에 잠들어 있어. 그들이 살기 가장 적합한 장소로 만들어졌거든. 사서? 책 속의 존재? 지금은 내가 말해준 정도만 알고 있어도 돼. 도서관이 성장하는데. 그래 뭐 그렇다 치고 잠들어 있는 존재라는 게 어떻게 우리를 도와줄? 책 안으로 들어가서 갇혀있는 사서들을 꺼내오면 돼. 아마 각자 다른 이유로 그들은 매우 불안정한 상태라 우리를 믿지 못할 거고. 우리를 침입자로 생각한다는 거군. 맞아. 그리고 만약 모든 시련을 뛰어넘는다면. 너무 막연한데 지금은 엄청 약해진 상태라며 도움이 될 수 있긴 한 거야? 그들이 직접적으로 손님을 대접해주는 게 아니야. 그들을 이해하고 받아들일 수 있다면 직접적으로든 간접적으로든. 여전히 감도 안 잡히고. 어쨌든 네 말은 그들이 우리에게 시련을 주고 그 시련을 이겨내야 비로소 인정받아 책 안에 들어간다라. 동화에는 네 말대로 손님의 감정을 최대한으로 끌어올리기 위해서는 그들의 힘이 필요하니까. 예. 여부가 있겠습니까? That's quite a name. Book of Bloodbath. Oh. Is that the... From slash attacks, so you have to avoid slash, lose 3 speed, boost the max value of blocks dice by 3. Okay, so this... Okay, so when it's shining, it's really weak. Each character and key page has different resistance. You can deal extra damage by acting... Oh, yeah, that's... Did I miss? No, it's Library of Ruina.
Or you made a typo by writing or Ruina instead of off Ruina. If I sound weird when I speak, it's because I'm French, so I have to think live about my words to translate them live. So I need blunt. Of course, I come with only slash and pierce. Ugh. I will probably need to restart the fight. I think I'm gonna have to restart the fight because I only have Ah! I don't have enough. I don't have enough. Yeah, I was scared for no reason. So use. Oh. I think it's supposed to be the bathtub from the... Yeah, that's the thing of the bathtub from Lobotomy Corporation. Oh, come on! I'm gonna lose the first... Yeah, I realized that too late, huh? I pressed the wrong button! I pressed the wrong button!
I pressed the wrong button. I pressed the wrong button, for fuck's sake. Also, the eyes just opened. I died. I already died to the first boss. I pressed the wrong button. Ugh. So I need blunt. Alright, here we go. Get fucked. Get fucked. Excuse me, who are you?
피는 역시 실패. I'm doing that last one and then I stop because I'm starting to feel really tired. It's midnight and a half for me. Finn has failed as expected. He wasn't going to last too long anyway. 잊을지더라도 괜찮은 개조 시술이라도 받거나 재능이라도 출중해야 했어. 하지만 결국 그 무엇 하나 없는 분수를 모르는 놈이었을. 싹싹하고 귀염성 있어서 마음에 들었었는데 아쉽네. That's a funny weapon. 근데 곧 죽을 녀석이었다는 것은 나 그나저나 축하한다. 8급 해결사가 되었으니 선택지가 좀 생겼겠네. 그래. 그러니까 조심하라고. 두둑이 안 챙겨주면 요즘 사무소 월세는 물론이고 세금 내는 것에도 허덕인다며? 안 그래도 핀에게 맡긴 일이 그 답으로 보여. 아까 말했던 도서관과 초대장 말이구나. I already had one. 그런데 Ah, the 어떻게 librarian. 얻는지도 Sorry, the 모르고 librarian. 갑자기 소산한 물건이라면서? 확실하지 않으면 부르지도 않았어. 그렇단. 이번 일은 우리 사무소에 사활이 걸린 거냐. 도서관은 분명 돈이 된다. 이건 내 촉이지. 그래, 한번 팔자 펴보자고. 안 손님들의 각오가 대단하네. 사무소 단위로 이곳에 오다니. 떨거지 사무소로 해도 지금 도서관의 수준을 보면 각오 좀 해야겠는데. 만약 녀석들이 손님들은 준비된 방 이외의 곳으로 갈 수 없어. 꽤 창대한 힘에서 비롯된 공간이니까. 그런데 넌 신기하게도 내가 있는 방으로 왔지. 그리고 나도 내 몸을 지킬 힘 정도는 있어. 환영합니다, 손님. 네가 이곳의 주인이겠군. 딱히 강해 보이지도 않는 걸? 이곳에 왔던 핀이라는 녀석은 어떻게 됐지? 아, 그 손님은 책이 죽으면 책이 된다는 건가? 실패할 것을 알면서 보내놓고 이제 와서 감상에 젖으시. 닥쳐. 어차피 알면서 이용당하고 버려지는 게 우리의 삶. 부디 당신의 책을 찾으. Okay. Ooh. Yeah, so that's the same as Limbus. I have to take into account who I'm choosing first for the clashes.
All right, I'm gonna stop here because my eyes are struggling to stay open. Oh, oh, okay, that's what they meant. That's what they meant. Huh. 훌륭해. 특히 윤이라는 손님에게는 전부 윤이라는 녀석도 이것저것 머리 굴리는 것 같았지만 얻고자 하는 것을 위해 한 번 눈 떠버린 욕망은 걷잡을 수 없이 밀려 들어와. 하지만 과연 그 욕망 너 웃긴다. 돌려 말하지 말라고 했으면서 어딘가에 사서님이 들었으면 팔다리 한 짝씩 날려버릴 만큼의 의미 부여된 말이 책이나 분류하도록 해. 엔젤라 말대로 정말 층이 확장됐군. 안녕, 난 롤랑인. 엔젤라, 난 아직도 용서할 수 없어. 엔젤라, 넌... 그 이야기라면 전에 끝났어. 넌 잠자코 내게 협력하면 되는 거야. 그런 거래였잖아. She used to have short hair. 그리고 모처럼 얻은 피가 흐르는 몸. 인간의 몸을 줬다고 내가 기뻐할 것 같아? 잊지 마. 난 너의... 그러던가. 숨 막혀 죽는 줄 알았네. 안녕하세요. 역사의 층을 맡은 지정사서 말쿠트... 다행히 기운 없어 보이진 않네. 무슨 일 있었어? 말쿠트예요. Malkut. She pronounced it Malkut. 엔젤라와 아직 풀리지 않... 하지만 제 생각이 어떻든 전 엔젤라가... 나랑 마찬가지네. 이유는 좀 다른 것 같지만. 그래서 롤랑 씨는 저에게 저는 역사의 층을 담당하고 있으니 롤랑 씨가 준 책 중에서 그렇게 받은 책을 사서가 읽고 점차 층과 도서관이 성장하는 거예요. 자연스럽게 잠들어 있는 층과 그곳의 지정 사서들... 다른 사서들은 잠들어 있단. 네, 대충 알겠어. 아까 화내던 것 치고는 굉장히 괜히 불똥 떨어질까봐 걱정했거든. 사정이 어떻든 제가 해야 할 일은 엔젤라와 저희의 문제는 당장 연례도 해결할 수 없거든요. 저는 오케이. 그럼 한번 잘해보자고. 네.
I'm choosing a bit of whatever, and I'm gonna stop here actually. So yeah, thanks for coming. Thanks for dropping by. Thanks for watching the replay or VOD. I might maybe edit this down, but probably not. I don't really have time or motivation to do this. Anyway, again, thanks for coming, dropping by, watching this VOD. Thanks for thanks for the help here and there. I'm really sorry for the cough, but I'm starting to... My throat starts to hurt from speaking. I should have done I should have taken some break, but anyway. Take care and have fun, as I say. Au revoir.